Τώρα με την Nova και το Science Illustrated κάνετε ένα συναρπαστικό ταξίδι σε έναν κόσμο πιο ανεξήγητο και από εκείνον της επιστημονικής φαντασίας. Έναν κόσμο που παραβαίνεται κάποιους από τους κανόνες του παιχνιδιού, όπου μια νέα εικόνα του σύμπαντος σας πρόχνει πέρα από τα όρια ακόμη και της πιο αχαλήνωτης φαντασίας. Πρόκειται για τον κόσμο της θεωρίας των χορδών. Έναν τρόπο περιγραφής κάθε φυσικής δύναμης και ολόκληρης της ύλης από ένα άτομο μέχρι τη γη και από εκεί στα απότατα όρια των γαλαξιών, από τη γέννηση του χρόνου μέχρι το ίστατο δευτερόλεπτό του, με μια ενιαία θεωρία, τη θεωρία των πάντων. Ο οδηγός μας σε αυτό τον θαυμαστό καινούριο κόσμο είναι ο Brian Greene, ο διάσημος φυσικός και συγγραφέας. And no matter how many times I come here, I never seem to get used to it. Μπορεί άραγε να μας βοηθήσει να λύσουμε το μεγαλύτερο γρίφο της σύγχρονης φυσικής, το γεγονός ότι η κατανόηση του σύμπαντος βασίζεται σε δύο σύνολα διαφορετικών νόμων που δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Ακόμα και ο ίδιος ο Αϊνστάιν δεν μπόρεσε να εξηγήσει αυτή την αντίφαση, παρότι αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην αναζήτηση της λύσης αυτού του ενίγματος. Μετά από δεκαετίες, ίσως τελικά να βρισκόμαστε στο κατόφλι μιας εντυπωσιακής ανακάλυψης. Η λύση είναι οι χορδές, μικροσκοπικές ποσότητες ενέργειας που πάλλονται σαν τις χορδές ενός βιολιού, δημιουργώντας μια κοσμική συμφωνία στην καρδιά ολόκληρης της πραγματικότητας. Αυτό όμως έχει κάποιο τίμημα. Παράλληλοι κόσμοι και 11 διαστάσεις, τις περισσότερες από τις οποίες δεν έχετε δει ποτέ σας. We really may live in a universe with more dimensions than meet the eye. People who've said that there are extra dimensions of space have been labeled crackpots or people who are bananas. Πρόκειται όμως για τη θεμελιώδη θεωρία των πάντων ή για μια αυταπάτη της επιστήμης και των μαθηματικών? The string theory fails to provide a testable prediction, then nobody should believe it. Is that a theory of physics or a philosophy? One thing that is certain is that string theory is already showing us that the universe may be a lot stranger than any of us ever imagined. Σε αυτό το επεισόδιο, η αναμφισβήτητη απήχηση των χορδών. The atmosphere was electric. Η θεωρία των χορδών πραγματοποιεί τη δική της επανάσταση. 5 different string theories. Και αποκαλύπτει τη νέα μορφή των πραγμάτων που αναμένονται. Perhaps we live on a three-dimensional membrane. Our universe might be like a slice of bread. We're trapped on just a tiny slice of the higher dimensional universe. That's actually a problem. Παρακολουθήστε το κομψό σύμπαν αμέσως τώρα. Imagine that we were able to control space or control time. The kinds of things that we'd be able to do would be amazing. I might be able to go from here to here to here to here and over to here in only an instant. Now, we all think that this kind of trip would be impossible, and it probably is. But in the last few years, our ideas about the true nature of space and time have been going through some changes, and things that used to seem like science fiction are looking not so far-fetched. It's all thanks to a revolution in physics called string theory, which is offering a whole new perspective on the inner workings of the universe. String theory holds out the promise that we can really understand questions of why the universe is the way it is at the most fundamental level. String theory is really the Wild West of physics. This is an area of theoretical physics which is so radically different from anything that's been before. This radical new theory starts with a simple premise that everything in the universe, the Earth, these buildings, even forces like gravity and electricity, are made up of incredibly tiny, vibrating strands of energy called strings. And small as they are, strings are changing everything we thought we knew about the universe, especially our ideas about the nature of space. Για να δούμε πώς γίνεται αυτό, ας συρρικνώσουμε πρώτα ολόκληρο το διάστημα σε ένα πιο βολικό μέγεθος.
Φανταστείτε ότι όλο και όλο το σύμπαν αποτελείται από το Μανχάταν. Έτσι τώρα, μία μόνο περιφέρεια της Νέας Υόρκης αποτελεί ολόκληρο τον ιστό του διαστήματος. And just for kicks, let's also imagine that I'm the CEO of a large corporation with offices on Wall Street. Because time is money, I need to find the quickest route from my apartment here in Upper Manhattan to my offices in Lower Manhattan. Now, we all know that the shortest distance between 2 points is a straight line. But even if there's no traffic, a bit of a stretch, even in our imaginary Manhattan, it'll still take us some amount of time to get there. By going faster and faster, we can reduce the travel time. But because nothing can go faster than the speed of light, there's a definite limit to how much time we can cut from our journey. Αυτό το σύμπαν του Μανχάταν συμπίπτει με μια παλιά κλασική θεώρηση του διαστήματος που ήταν βασικά ένα επίπεδο πλέγμα, στατικό και αμετάβλητο. Όταν όμως ο Άλμπερτ Άινστάιν μελέτησε τη δομή του χώρου, διαπίστωσε κάτι εντελώς διαφορετικό. Είπε ότι ο χώρος δεν είναι στατικός, καθώς μπορεί να στρεβλώνεται και να τεντώνεται. Θα μπορούσαν επίσης να υπάρχουν ασυνήθιστες δομές του διαστήματος που ονομάζονται σκουλικότρυπες. Σκουλικότρυπα αποκαλείται μια γέφυρα ή σύραγγα που μπορεί να συνδέει απόμακρες περιοχές του διαστήματος, κάτι σαν μια κοσμική παρακαμπτήριος. Σε ένα τέτοιο σύμπαν, η καθημερινή διαδρομή θα ήταν το όνειρο κάθε Νεοϊορκέζου. Υπάρχει όμως ένα εμπόδιο. Για να δημιουργήσεις μια σκουλικότρυπα πρέπει να σκίσεις ή να ανοίξεις μια τρύπα στον ιστό του χώρου. But can the fabric of space really rip? Can this first step toward forming a wormhole actually happen? Well, you can't answer these questions on an empty stomach. Turns out that by looking at my breakfast, coffee and a donut, we can get a pretty good sense of what string theory says about whether the fabric of space can tear. Φανταστείτε ότι ο χώρος έχει το σχήμα αυτού του ντόνατ. Ίσως να νομίζετε ότι θα ήταν πολύ διαφορετικός από μια περιοχή του χώρου που έχει το σχήμα αυτού του φλιτζανιού καφέ. But there's a precise sense in which the shape of the donut and the coffee cup are actually the same, just a little disguised. Βλέπετε, και τα δύο έχουν μία τρύπα. Στο ντόνατ βρίσκεται στη μέση του και στο φλιτζάνι στη λαβή του. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αλλάξουμε το ντόνατ δίνοντάς του το σχήμα του φλιτζανιού και στη συνέχεια να του ξαναδώσουμε το αρχικό του σχήμα, χωρίς να χρειαστεί καν να σκίσουμε ή να κόψουμε το ντόνατ. Okay, but suppose you want to change the shape of this donut into a very different shape, a shape with no holes. Ο μόνος τρόπος για να το καταφέρετε είναι να κόψετε το ντόνατ κάπως έτσι και μετά να του δώσετε άλλο σχήμα. Δυστυχώς, σύμφωνα με τους νόμους του Άινστάιν, αυτό είναι αδύνατον. Οι νόμοι αυτοί λένε ότι ο χώρος μπορεί να κυρτωθεί και να στρεβλωθεί, αλλά δεν μπορεί να σκιστεί. Οι σκουλικότρυπες μπορεί να υπάρχουν κάπου πλήρως σχηματισμένες, αλλά δεν θα μπορούσε κανείς να σκίσει το χώρο για να δημιουργήσει μια καινούρια στο Μανχάταν ή οπουδήποτε αλλού. Με άλλα λόγια, δεν μπορούμε να θέσουμε μια σκουλικότρυπα σε λειτουργία. Η θεωρία των χορδών μας δίνει μια εντελώς νέα προοπτική για το χώρο, αποδεικνύοντας ότι ο Άινστάιν δεν είχε δίκιο σε όλα. Για να δούμε το γιατί, ας μελετήσουμε πιο προσεκτικά τη δομή του χώρου. Αν μπορούσαμε να συρρικνωθούμε περίπου στο 1/100,000 του δισεκατομμυριοστού του πραγματικού μεγέθους μας, θα μπαίναμε στον κόσμο της κβαντομηχανικής. Τους νόμους που ελέγχουν την συμπεριφορά των ατόμων. Είναι ο κόσμος του φωτός και του ηλεκτρισμού και οτιδήποτε άλλου δρά στις πλέον μικροσκοπικές κλίμακες. Εδώ ο ιστός του χώρου είναι τυχαίος και χαοτικός. Τα ασκησίματα και τα ρήγματα μπορεί να είναι συνηθισμένα.
Όμως, αν ήταν όντως συνηθισμένα, τι θα εμπόδιζε ένα ρήγμα στο χωρικό ιστό από το να προκαλέσει μια κοσμική καταστροφή? Εδώ είναι που υπησέρχεται η δύναμη των χορδών. Οι χορδές μετριάζουν το χάος. Και καθώς μια απλή χορδή διασχίζει το χώρο χορεύοντας, σαρώνει με το πέρασμά της ένα σωλήνα. Ο σωλήνας δρά σαν φυσαλίδα που περιβάλλει το ρήγμα, μια προστατευτική ασπίδα με τεράστιες επιπτώσεις. Τελικά οι χορδές επιτρέπουν στο χώρο να διαρριγνύεται. Which means that space is far more dynamic and changeable than even Albert Einstein thought. So, does that mean that wormholes are possible? Will I ever be able to take a stroll on Everest? Grab a baguette in Paris? And still make it back to New York in time for my morning meeting? It would be kind of cool, though it's still a very distant possibility. But one thing that is certain is that string theory is already showing us that the universe may be a lot stranger than any of us ever imagined. Για παράδειγμα, η θεωρία των χορδών υποστηρίζει ότι περιβαλλόμαστε από κρυφές διαστάσεις, μυστηριώδεις τόπους πέρα από το οικείο τρισδιάστατο σύμπαν που γνωρίζουμε. People who've said that there are extra dimensions of space have been labelled as, crackpots or people who are bananas. I mean, what do you think there are extra dimensions? Well, string theory really predicts it. What we think of as our universe could just be one small part of something much bigger. Perhaps we live on a membrane, a three-dimensional membrane that floats inside a higher dimensional space. There could be entire worlds right next to us, but completely invisible. These other worlds would, in a very literal sense, be parallel universes. This isn't a particularly exotic or strange notion. Δεν είναι τυχαίο το ότι αυξάνονται συνεχώς οι φοιτητές της φυσικής που θέλουν να εξερευνήσουν τον παράξενο κόσμο της θεωρίας των χορδών. String theory is very active. Things are happening. There are a lot of people doing it. Most of the young kids, given the choice, at a ratio of something like 10-1, they will go into string theory. Οι χορδές βέβαια δεν ήταν πάντα τόσο δημοφιλείς. Οι πρωτοπόροι της θεωρίας των χορδών πάλευαν επί χρόνια, δουλεύοντας μόνοι τους πάνω σε μια ιδέα που κανένας άλλος δεν πίστευε. Η ουσία είναι η εξής. Επί δεκαετίες, οι φυσικοί πίστευαν ότι τα πιο μικροσκοπικά συστατικά μέσα σε ένα άτομο ήταν σημειακά σωματίδια. Γύρω από τον πυρήνα των ατόμων πετούσαν τα ηλεκτρόνια και μέσα σε αυτόν βρίσκονταν τα πρωτόνια και τα νετρόνια, τα οποία ήταν δομημένα από κουάρκ. Η θεωρία των χορδών λέει ότι αυτά που θεωρούσαμε ως αδιέρετα σωματίδια είναι στην πραγματικότητα μικροσκοπικές παλόμενες χορδές. It's nothing really mystical. It's a really tiny string. It either closes into its little circle or it has endpoints, but it's just a little string. Στη δεκαετία του 1980 η ιδέα βρήκε γόνιμο έδαφος και πολλοί άρχισαν να ανεβαίνουν στο τρένο των χορδών. Well, the fact that suddenly all these other people were working in the field had its advantages and its disadvantages. It was wonderful to see how rapidly the subject could develop now because so many people were working on it. Ένα από τα μεγάλα προσόντα των χορδών είναι η πληθωρικότητά τους. Όπως οι χορδές, σε ένα βιολί μπορούν να πάλλονται σε διαφορετικές συχνότητες, παράγοντας όλες τις ξεχωριστές μουσικές νότες, με τον ίδιο τρόπο οι μικροσκοπικές χορδές της θεωρίας των χορδών πάλλονται και χορεύουν με διαφορετικούς τρόπους, δημιουργώντας όλα τα θεμελιώδη σωματίδια της φύσης.
Αν αυτή η άποψη είναι σωστή, τότε αν τη συγκεντρώσουμε όλες, θα έχουμε τη μεγαλόπρεπη και υπέροχη συμφωνία που είναι το σύμπαν μας. Το πραγματικά συναρπαστικό με όλα αυτά είναι ότι μας προσφέρει μια εκπληκτική δυνατότητα. Αν μπορούσαμε να αποκτήσουμε την τέλεια γνώση των ρυθμών των χορδών, θα είχαμε πολλές πιθανότητες να εξηγήσουμε όλη την ύλη και όλες τις δυνάμεις της φύσης, από τα πλέον μικροσκοπικά υποατομικά σωματίδια μέχρι τους γαλαξίες στα πέρατα του σύμπαντος. Αυτή είναι η δυναμική της θεωρίας των χορδών. Να αποδειχθεί μια ενοποιημένη θεωρία των πάντων. Όμως εκ πρώτης όψεως πάνω στον ενθουσιασμό μας για αυτή την ιδέα, φαίνεται ότι προχωρήσαμε περισσότερα από όσο έπρεπε. Διότι δεν κατασκευάσαμε μόνο μία θεωρία ή έστω δύο. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κατορθώσαμε να έχουμε 5. 5 different string theories, each competing for the title of the theory of everything. And if there's going to be the fundamental theory of nature, there ought to be one of them. I suppose a number of string theorists thought, oh, that's fantastic, that's wonderful, and maybe one of these will end up being the right theory of the world. And yet there must have been a little nagging voice at the back of their head that said, well, why are there 5? Με 5 ανταγωνιστικούς πρωταγωνιστές, η σκηνή της θεωρίας των χορδών φαινόταν κάπως φορτωμένη. The 5 theories had many things in common. For example, they all involved vibrating strings, but their mathematical details appeared to be quite different. Frankly, it was embarrassing. How could this unified theory of everything come in 5 different flavors? Επρόκειτο για μια περίπτωση όπου το περισσότερο ήταν σίγουρα λιγότερο. Στη συνέχεια όμως συνέβη κάτι αξιοσημείωτο. Αυτός είναι ο Ed Witten. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους φυσικούς εν ζωή, ίσως ακόμα και ο διάδοχος του Einstein. Ed Witten is a very special person in the field. He clearly has a grasp, particularly of the underlying mathematical principles, which is far greater than most other people. Well, you know, we all think we're very smart, and he's so much smarter than the rest of us. Το 1995 οι θεωρητικοί των χορδών από ολόκληρο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια για το ετήσιο συνέδριό τους. Ο Ed Witten εμφανίστηκε στο συνέδριο και έφερε τα πάνω κάτω. I was really trying to think of something that would be significant for the occasion. And actually, since 5 string theories was too many, I thought I would try to get rid of some of them. Για να λύσει το πρόβλημα, ο Witten επινόησε ένα θεαματικό νέο τρόπο αντιμετώπισης της θεωρίας των χορδών. Ed announced that he had thought about it, and moreover he had solved it. He was going to tell us the solution to every string theory in every dimension, which was an enormous claim, but coming from Ed it was not so surprising. The atmosphere was electric because all of a sudden string theory, which had been going through kind of doldrums, was given an incredible boost, a shot in the arm. Ed Witten gave his famous lecture, and he said a couple of words that got me interested. And for the rest of the lecture, I got hooked up on the first few words that he said and completely missed the point of his lecture. I remember I had to give the talk after him, and I was kind of embarrassed. Ed Witten just blew everybody away. Και αυτό συνέβη διότι παρουσίασε μια εντελώς νέα άποψη για τη θεωρία των χορδών. Από τη δική του οπτική γωνία μπορούσαμε πλέον να συνειδητοποιήσουμε ότι στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν 5 διαφορετικές θεωρίες. Όπως συμβαίνει με τις αντανακλάσεις σε έναν τοίχο γεμάτο καθρέφτες, αυτό που νομίζαμε ότι ήταν 5 θεωρίες, αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν απλώς 5 διαφορετικοί τρόποι θεώρησης του ίδιου πράγματος. Η θεωρία των χορδών είχε επιτέλους ενοποιηθεί. Witten's work sparked a breakthrough so revolutionary that it was given its own name, M theory, although
no one really knows what the M stands for. What is the M for? M theory. M theory. M theory. M theory. M theory. M theory is a theory. I don't actually know what the M stands for. Mystery theory, magic theory. It's the mother theory. Matrix theory. Monstrous theory. I don't know what Ed meant. M stands for magic, mystery, or matrix, according to taste. I suspect that the M is an upside-down W for Witten. Some cynics have occasionally suggested that M may also stand for murky, because our level of understanding of the theory is in fact so primitive. Maybe I shouldn't have told you that one. Whatever the name, it was a bombshell. Suddenly, everything was different. There was a lot of panic, if you like, realizing that big things were happening and all of us not wanting to get left behind in this new revolution of string theory. After Witten's talk, there was renewed hope that this one theory could be the theory to explain everything in the universe. But there was also a price to pay. Before M theory, strings seemed to operate in a world with 10 dimensions. These included one dimension of time, the 3 familiar space dimensions, as well as 6 extra dimensions, curled up so tiny that they're completely invisible. Well, we think these extra dimensions exist because they come out of the equations of string theory. Strings need to move in more than 3 dimensions. And that was a shock to everybody, but then we learned to live with it. But M theory would go even further, demanding yet another spatial dimension, bringing the grand total to 11 dimensions. We know that there have to be 11 dimensions for this theory to make sense. So there must be 11 dimensions. We only see 3 plus 1 of them. How is that possible? Για τους περισσότερους από εμάς είναι ουσιαστικά αδύνατο να φανταστούμε τις επιπλέον ανώτερες διαστάσεις. Και αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Ο εγκέφαλός μας εξελίχθηκε για να συλλαμβάνει μόνο τις 3 χωρικές διαστάσεις της καθημερινής εμπειρίας μας. Πώς όμως θα μπορέσουμε να πάρουμε μια ιδέα και για τις υπόλοιπες? One way is to go to the movies. We're all familiar with the real world having 3 spatial dimensions. That is, anywhere I go, I can move left, right, back, forth, or up, down. But in the movies, things are a bit different. Even though the characters on a movie screen look 3-dimensional, they actually are stuck in just 2 dimensions. There is no back, forth on a movie screen. That's just an optical illusion. To really move in the back-forth dimension, I'd have to step out of the screen. And sometimes, moving into a higher dimension can be a useful thing to do. So, dimensions all have to do with the independent directions in which you can move. They're sometimes called degrees of freedom. The more dimensions or degrees of freedom you have, the more you can do. That's right. Αν πράγματι υπάρχουν 11 διαστάσεις, τότε οι χορδές μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα. People found fairly soon that there were objects that lived in these theories, which weren't just strings, but were larger than that. They actually looked like membranes or surfaces. Η επιπλέον διάσταση που πρόσθεσε ο Witten επιτρέπει σε μια χορδή να διασταλεί σε κάτι που μοιάζει με μεμβράνη ή βράνη χάριν συντομίας. Μία βράνη θα μπορούσε να έχει 3 ή και περισσότερες διαστάσεις, ενώ με την κατάλληλη ενέργεια θα μπορούσε να αποκτήσει τεράστιο μέγεθος, ίσως τόσο μεγάλο όσο ένα σύμπαν. Αυτό αποτέλεσε επανάσταση στη θεωρία των χορδών. String theory has gotten
much more Baroque. I mean, now there are not only strings, there are membranes. People go on calling it string theory, but the string theorists are not sure it really is a theory of strings anymore. Η ύπαρξη γιγάντιων μεμβρανών και επιπλέον διαστάσεων θα μας έδινε μια αναπάντεχη νέα δυνατότητα. Ότι ολόκληρο το σύμπαν ζει πάνω σε μια μεμβράνη, μέσα σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο πολλαπλών διαστάσεων. Θα ήταν σχεδόν σαν να ζούσαμε μέσα σε μια φραντζόλα ψωμί. Our universe might be like a slice of bread, just one slice in a much larger loaf that physicists sometimes call the bulk. And if these ideas are right, the bulk may have other slices, other universes that are right next to ours, in effect, parallel universes. Οπότε όχι μόνο το σύμπαν στο οποίο ζούμε δεν θα ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε και πολλούς γείτονες. Some of them could resemble our universe. They might have matter and planets and, who knows, maybe even beings of a sort. Others could certainly be a lot stranger. They might be ruled by completely different laws of physics. Now, all of these other universes would exist within the extra dimensions of M-theory, dimensions that are all around us. Some even say they might be right next to us, less than a millimeter away. But if that's true, why can't I see them or touch them? If you have a brain living in a higher dimensional space and your particles, your atoms, cannot get off the brain, it's like trying to reach out, but you can't touch anything. It might as well be on the other end of the universe. And it's a very powerful idea, because if it's right, it means that our whole picture of the universe is clouded by the fact that we're trapped on just a tiny slice of the higher dimensional universe. It is a powerful idea, especially because it may help solve one of the great mysteries of modern science. It has to do with gravity. It's been more than 300 years since Isaac Newton came up with the universal law of gravity, inspired, as the story goes, by seeing an apple fall from a tree. Today it seems obvious that gravity is a powerful force. It would seem to most people that gravity is a very important force. It's very strong. It's very hard to get up in the morning, stand up. And when things fall, they break because gravity is strong. The fact of the matter is that it's not strong. It's really a very weak force. Gravity pulls us down to the Earth and keeps our Earth in orbit around the Sun. But in fact, we overcome the force of gravity all the time. It's not that hard. Even with the gravity of the entire Earth pulling this apple downward, the muscles in my arm can easily overcome it. And it's not just our muscles that put gravity to shame. Magnets can do it too, no sweat. Magnets carry a different force, the electromagnetic force. That's the same force behind light and electricity. Και αποδεικνύεται ότι ο ηλεκτρομαγνητισμός είναι πολύ μα πολύ ισχυρότερος από τη βαρύτητα. Η βαρύτητα συγκριτικά είναι απίστευτα ασθενής. Πόσο ασθενής? The electromagnetic force is some 1,000 billion times stronger. That's a 1 with 39 zeros following it. Η αδυναμία αυτή της βαρύτητας προβλημάτιζε τους επιστήμονες για δεκαετίες. Τώρα, με τον ριζοσπαστικό κόσμο της θεωρίας των χορδών, γεμάτο μεμβράνες και επιπλέον διαστάσεις, έχουμε έναν εντελώς νέο τρόπο θεώρησης του προβλήματος. One way of approaching the question of why gravity is so weak compared to all the other forces is to turn the question completely on its head and say, no, actually gravity isn't very weak compared to all the other forces. It just appears to be weak.
Ίσως η βαρύτητα να είναι πράγματι το ίδιο ισχυρή με τον ηλεκτρομαγνητισμό, αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να νιώσουμε την ισχύ της. Consider a pool table, a very large pool table. Think of the surface of the pool table as representing our three-dimensional universe, although it is just two-dimensional. Think of the surface of the pool table as representing our three-dimensional universe, although it is just two-dimensional. And think of the billiard balls as representing atoms and other particles that the universe is made out of. So here's the wild idea. The atoms and particles that make up stuff in the world around us will stay on our particular membrane, our slice of the universe, just as the billiard balls will stay on the surface of the pool table. Unless you're a really bad pool player. But whenever the balls collide, there is something that always seeps off the table. Sound waves. That's why I can hear the collision. Now, the idea is that gravity might be like the sound waves. It might not be confined to our membrane. It might be able to seep off our part of the universe. Or, think about it another way. Instead of pool tables, let's go back to bread. Imagine that our universe is like this slice of toast, and that you and me and all of matter, light itself, everything we see, is like jelly. Now, jelly can move freely on the surface of the toast, but otherwise it's stuck. It can't leave the surface itself. But what if gravity were different? What if gravity were more like cinnamon and sugar? Now, this stuff isn't sticky at all, so it easily slides right off the surface. But why would gravity be so different from everything else that we know of in the universe? Well, it turns out that string theory, or M theory, provides an answer. Και όλα έχουν να κάνουν με το σχήμα. Επί χρόνια επικεντρωνόμασταν σε χορδές που ήταν κλειστοί βρόχοι σαν λαστιχάκια. Όμως μετά τη θεωρία M στρέψαμε την προσοχή μας σε άλλα είδη. Τώρα πιστεύουμε ότι όλα όσα βλέπουμε γύρω μας, όπως η ύλη και το φως, αποτελούνται από ανοιχτές χορδές και ότι τα άκρα κάθε χορδής είναι στερεωμένα πάνω στην τρισδιάστατη μεμβράνη μας. Όμως, οι κλειστοί βρόχοι χορδών όντως υπάρχουν και ένα είδος τους ευθύνεται για τη βαρύτητα. Ονομάζονται βαρυτόνια. Οι κλειστοί βρόχοι δεν έχουν ελεύθερα άκρα για να στερεωθούν, οπότε τα βαρυτόνια είναι ελεύθερα να διαφύγουν προς άλλες διαστάσεις, αλλοιώνοντας την ισχύ της βαρύτητας και κάνοντάς την να φαίνεται ασθενέστερη από τις άλλες δυνάμεις της φύσης. Αυτό υποδηλώνει μια πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα. If we do live on a membrane, and there are parallel universes on other membranes near us, we may never see them, but perhaps we could one day feel them through gravity. If there happens to be intelligent life on one of the membranes, then this intelligent life might be very close to us. So theoretically, and purely theoretically, we might be able to communicate with this intelligent life by exchanging strong gravity wave sources. So, who knows? Maybe someday we'll develop the technology and use gravity waves to actually communicate with other worlds. Yeah, hey, it's Brian. How you doing? Brian. Simpsons. We don't really know if parallel universes could have a real impact on us.
But there is one very controversial idea which says they've already played a major role. In fact, it gives them credit for our existence. Σύμφωνα με την κλασική θεωρία, το αχανές σύμπαν που βλέπουμε σήμερα ήταν κάποτε υπερβολικά μικρό, αφάνταστα μικρό. Ξαφνικά έγινε μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο. Κατά τη διάρκεια του συγκλονιστικού γεγονότος που είναι γνωστό ως Μεγάλη Έκρηξη. Η Μεγάλη Έκρηξη τέντωσε τον ιστό του διαστήματος και αποτέλεσε το έναυσμα για την αλυσίδα των γεγονότων που δημιούργησαν το σύμπαν που γνωρίζουμε και αγαπάμε σήμερα. Όμως πάντα υπήρχαν ορισμένα προβλήματα με τη θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης. Πρώτον, όταν συμπιέζεις ολόκληρο το σύμπαν σε μια απειροελάχιστα μικρή αλλά απίστευτα πυκνή συσκευασία, από κάποιο σημείο και μετά, οι νόμοι της φυσικής απλά καταραίουν. Πάβουν πλέον να έχουν νόημα. The formulas we use start giving answers that are nonsensical. We find total disaster. Everything breaks down. And we're stuck. Συν της άλλης είναι και η ίδια η έκρηξη. Τι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα? That's actually a problem. The classic form of the Big Bang theory really says nothing about what banged, what happened before it banged, or what caused it to bang. Μερικές βελτιωμένες εκδοχές της θεωρίας της Μεγάλης Έκρηξης παρέχουν κάποιες εξηγήσεις για την ίδια την έκρηξη, όμως καμία από αυτές δεν γυρίζει το ρολόι πίσω, ακριβώς τη στιγμή που άρχισαν τα πάντα. Most people come at this with the naive notion that there was a beginning, that somehow space and time emerged from nothingness into somethingness. Well, I don't know about you, but I don't like nothing. Do I really believe that the universe was a big bang out of nothing? And I'm not a philosopher, so I won't say, but I can imagine to a philosopher that is a problem. But to a physicist, I think it's also a problem. Όλοι παραδέχονται ότι υπάρχουν προβλήματα. Το ερώτημα είναι, μπορεί να τα λύσει η θεωρία των χορδών? Ορισμένοι θεωρητικοί των χορδών έχουν υποστηρίξει ότι η Μεγάλη Έκρηξη δεν ήταν σε καμία περίπτωση η αρχή και ότι το σύμπαν μπορεί να υπήρχε πολύ πιο πριν ακόμα και από το πάντα. Δεν αισθάνονται όλοι άνετα με αυτή την ιδέα. I actually find it rather unattractive to think about a universe without a beginning. It seems to me that a universe without a beginning is also a universe without an explanation. Ποια είναι λοιπόν η εξήγηση? Τι γίνεται αν η θεωρία των χορδών είναι σωστή και ζούμε όντως πάνω σε μια γιγάντια μεμβράνη μέσα σε ένα σύμπαν ανώτερων διαστάσεων? One of the ideas in string theory that was particularly striking to me and suggested perhaps a new direction for cosmology is the idea of brains and the idea of brains moving in extra dimensions. Ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η απάντηση στο γρίφο της Μεγάλης Έκρηξης βρίσκεται στις κινήσεις αυτών των γιγάντιων βρανών. It's so simple. Here's a brain on which we live, and here's another brain floating in the higher dimension. There's absolutely nothing difficult about imagining that these collide with each other. Σύμφωνα με αυτή την ιδέα, κάποια στιγμή πριν από τη Μεγάλη Έκρηξη, δύο βράνες που μετέφεραν παράλληλα σύμπαντα άρχισαν να πλησιάζουν η μία την άλλη. Μέχρι που... All of that energy has to go somewhere. Where does it go? It goes into the Big Bang. It creates the expansion that we see, and it heats up all the particles in the universe in this big fiery mass. Σαν να μην ήταν αυτό από μόνο του αλόκοτο, οι υποστηρικτές αυτής της ιδέας προχωρούν σε ένα ακόμα ριζοσπαστικό ισχυρισμό. Η Μεγάλη Έκρηξη δεν ήταν ένα ξεχωριστό γεγονός. Υποστηρίζουν ότι παράλληλα σύμπαντα θα μπορούσαν να έχουν συγκρουστεί όχι μόνο μία φορά στο παρελθόν, αλλά ξανά και ξανά. Και ότι αυτό θα συμβεί και στο μέλλον. Αν αυτή η άποψη είναι σωστή, υπάρχει τώρα μία βράνη εκεί έξω, η οποία βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης με το σύμπαν μας. So another collision is coming, and there'll be another Big Bang, and this will just repeat itself for an indefinite period into the future.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Δυστυχώς υπάρχουν ορισμένα τεχνικά προβλήματα. Well, that was a very ingenious scenario that arose naturally within string theory. However, the good old problems creep back in again. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει όταν δύο βράνες συγκρούονται. Μπορεί και να καταλήξουμε στην ίδια κατάσταση που είχαμε με τη Μεγάλη Έκρηξη. Οι εξισώσεις δεν βγάζουν νόημα. They have to make a lot of it. I don't think they've really solved the problem of the Big Bang in string theory. If string theory is the one true theory of the universe, it will have to solve the riddle of the Big Bang. And there's a lot of hope that someday string theory will succeed. But for now, there's also a lot of uncertainty. As promising and exciting as the theory is, we don't entirely understand it. It's as if we've stumbled in the dark into a house, which we thought was a two-bedroom apartment, and now we're discovering is a 19-room mansion, at least, and maybe it's got 1,000 rooms, and we're just beginning our journey. So, how sure are we that the universe is the way that string theory describes it? Is the world really made up of strings and membranes, parallel universes, and extra dimensions? Is this all science or science fiction? Well, the question we often ask ourselves as we work through our equations is this just fancy mathematics, or is it describing the real world? These exercises in our imagination and mathematics are all, at the end of the day, subjected to a single question. Is it there in the laboratory? Can you find its evidence? String theory and string theorists do have a real problem. How do you actually test string theory? If you can't test it in the way that we test normal theories, it's not science, it's philosophy. And that's a real problem. Οι χορδές θεωρούνται ότι είναι τόσο μικροσκοπικές, πολύ μικρότερες από ένα άτομο, που πιθανώς να μην υπάρχει τρόπος να τις δει κανείς απευθείας. But even if we never see strings, we may someday see their fingerprints. You see, if strings were around at the beginning of the universe, when things were really tiny, they would have left impressions or traces on their surroundings. And then, after the Big Bang, when everything expanded, those traces would have been stretched out along with everything else. So, if that's true, we may someday see the telltale signs of strings somewhere in the stars. Ακόμα και εδώ στη Γη υπάρχει μια πιθανότητα να ανακαλύψουμε αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη των χορδών. Αυτό το λιβάδι στο Illinois λειτουργεί ως κέντρο ελέγχου για μεγάλο μέρος αυτής της έρευνας. Βέβαια, η πραγματική δουλειά γίνεται υπογείως, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τα αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη θεωρία των χορδών συμπεριλαμβανομένων των επιπλέον διαστάσεων. Not too many years ago, people who talked about large extra dimensions would have been considered crackpots, to put it lightly. Πλέον όλα αυτά έχουν αλλάξει, χάρη στη θεωρία των χορδών. Αυτό είναι το Fermilab. Και αυτή τη στιγμή αποτελεί τη μεγαλύτερη ελπίδα μας για να αποδείξουμε ότι υπάρχουν οι επιπλέον διαστάσεις. Το Fermilab διαθέτει έναν τεράστιο επιταχυντή ατόμων. Να πώς δουλεύει. Οι επιστήμονες βομβαρδίζουν άτομα υδρογόνου με τεράστιες ποσότητες ηλεκτρισμού. Ύστερα τους αφαιρούν τα ηλεκτρόνια και στέλνουν τα πρωτόνια σε κίνηση γύρω από μια κυκλική σύραγγα μήκους 7,5 περίπου χιλιόμετρων κάτω από το λιβάδι. Τη στιγμή που προσεγγίζουν την ταχύτητα του φωτός, οδηγούνται σε συγκρούσεις με σωματίδια που κινούνται το ίδιο γρήγορα, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Οι περισσότερες συγκρούσεις γίνονται υπογωνία, αλλά που και που έχουμε και κάποια μετοπική. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία βροχής από ασυνήθιστα υποατομικά σωματίδια. Ελπίζουμε ότι ανάμεσα σε αυτά τα σωματίδια θα υπάρξει και μια μικροσκοπική μονάδα βαρύτητας, το βαρυτόνιο. Σύμφωνα με τη θεωρία των χορδών, τα βαρυτόνια είναι κλειστοί βρόχοι και έτσι μπορούν να διαφεύγουν προς τις επιπλέον διαστάσεις.
Η σύλληψη ενός βαρυτονίου τη στιγμή της απόδρασης θα είναι κορυφαία ανακάλυψη. And then the graviton goes to the extra dimension and then it shows in the detector by its absence. You see it by its absence. Δυστυχώς το Fermilab δεν έχει δει ακόμα το εξαφανισμένο βαρυτόνιο. Στο μεταξύ ο χρόνος πιέζει, διότι υπάρχει άλλη μια ομάδα που επιδίδεται με τα μανία στο ίδιο σπορ. «7.500 χιλιόμετρα μακριά, στα σύνορα Γαλλίας και Ελβετίας, ένα εργαστήριο ονόματι CERN κατασκευάζει έναν τεράστιο νέο επιταχυντή σωματιδίων. Όταν ολοκληρωθεί θα είναι 7 φορές ισχυρότερος από τον επιταχυντή του Fermilab. There's a great sense of urgency that every minute has to count, but eventually CERN, our rival laboratory, will, frankly, blow us out of the water. Το CERN θα κατατροπώσει το Fermilab όχι μόνο στην έρευνα για τις επιπλέον διαστάσεις, αλλά και σε άλλες καινοτόμες ιδέες. At the top of the to-do list for both labs is the hunt for something called supersymmetry. That's a central prediction of string theory, and it says in a nutshell that for every subatomic particle we're familiar with, like electrons, photons, and gravitons, there should also be a much heavier partner called a sparticle, which so far no one has ever seen. Now, because string theory says sparticles should exist, finding them is a major priority. So it's a big discovery to find supersymmetry. That's a humongous discovery, and I think it's a bigger discovery to find supersymmetry than to find life on Mars. If we were to hear tomorrow that supersymmetry was discovered, there would be parties all over the planet. The problem is, if they exist, the sparticles of supersymmetry are probably incredibly heavy. So heavy that they may not be detected with today's atom smashers. Ο εντοπισμός τους θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα με τον νέο επιταχυντή του CERN όταν αρχίσει να λειτουργεί σε μερικά χρόνια. Αυτό όμως δεν θα ανακόψει την προσπάθεια των επιστημόνων του Fermilab να τα βρουν πρώτοι. The competition is friendly and fierce at the same time. We're competing like bad dogs, essentially. And it has always been like that, and it will always be like that. We have to make sure that we don't make any mistakes, that we do absolutely the best we can do with these experiments, and take advantage of what is really one of the great golden opportunities for discovery. If we do find sparticles, it won't prove string theory, but it will be really strong circumstantial evidence that we're on the right track. Over the next 10 to 20 years, the new generation of atom smashers is sure to uncover surprising truths about the nature of our universe. But will it be the universe predicted by string theory? What if we don't find sparticles or extra dimensions? Τι θα γίνει αν δεν βρούμε ποτέ κάποια στοιχεία που να στηρίζουν αυτό το αλόκοτο νέο σύμπαν που βρήθη από μεμβράνες και μικροσκοπικές παλόμενες χορδές? Μπορεί τελικά η θεωρία των χορδών να είναι λάθος? Oh yes, it's certainly a logical possibility that we've all been wasting our time for the last 20 years and that the theory is completely wrong. There have been periods of many years where all of the smart people, all of the cool people were working on one kind of theory, moving in one kind of direction, and even though they thought it was wonderful, it turned out to be a dead end. This could happen to string theory. Παρόλο που δεν υπάρχουν ακόμα πραγματικές αποδείξεις, ήδη σε μεγάλο βαθμό η θεωρία των χορδών βγάζει νόημα, έτσι ώστε πολλοί από εμάς να πιστεύουν ότι είναι σωστή. I don't think it's ever happened that a theory that has the kind of mathematical appeal that string theory has turned out to be entirely wrong. I would find it hard to believe that that much elegance and mathematical beauty would simply be wasted. I don't really know how close we are to the end. You know, are we almost there and having the complete story? Is it going to still be another 10 years? Nobody knows. I think it's going to keep me busy for a long time. We have been incredibly lucky. Nature has somehow allowed us to unlock the keys to many fundamental mysteries already. How far can we push that? We won't know until we try.
Πριν από ένα αιώνα, ορισμένοι επιστήμονες νόμιζαν ότι λίγο πολύ είχαν ανακαλύψει τους βασικούς νόμους που διέπουν το σύμπαν. Μετά ήρθε ο Αϊνστάιν και αναθεώρησε ριζικά τις γνώσεις μας για το χώρο και το χρόνο και τη βαρύτητα. Κατόπιν, η κβαντομηχανική αποκάλυψε τις ενδότερες διεργασίες των ατόμων και των μορίων, φανερώνοντας έναν κόσμο αλόκοτο και αβέβαιο. Στη διάρκεια του 20ου αιώνα αποδείχθηκε ότι κάθε φορά που εξετάζαμε πιο προσεκτικά το σύμπαν, ανακαλύπταμε μία ακόμα αναπάντεχη και βαθύτερη πραγματικότητα. Στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα παίρνουμε μία πρώτη γεύση από αυτό που ενδέχεται να αποτελέσει το επόμενο επίπεδο. Παλόμενες χορδές, σωματίδια, παράλληλα σύμπαντα και επιπλέον διαστάσεις. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό όραμα και σε μερικά χρόνια τα πειράματα ίσως αρχίσουν να μας λένε κατά πόσο κάποιες από τις ιδέες αυτές είναι σωστές ή λάθος. But regardless of the outcome, we'll keep going because, well, that's what we do. We follow our curiosity. We explore the unknown. And 100 or 1,000 years from now, today's view of the cosmos may look woefully incomplete, perhaps even quaint. But undeniably, the ideas we call string theory are a testament to the power of human creativity. They've opened a whole new spectrum of possible answers to age-old questions. And with them, we've taken a dramatic leap in our quest to fully understand this elegant universe.